Hi friends, இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸும் சில சயின்ஸ் ட்ரிக்ஸும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன், வினிகரும் சோடாவும் வினைபுரிஞ்சா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். இரண்டாவதா, ஒரு வினிகரில் முட்டையை வச்சுருந்தா என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ வீடியோவில் பார்க்கலாம். மூணாவதா, ஐஸ் மேலே சால்ட்டை தூவும்போது என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம். கடைசியாக நமக்கு உடனடியாக ஐஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ட்ரிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம்.